Nate, welcome to another episode of Health Awareness on this channel. Don't forget to subscribe, share and comment anything. Chowulira nti tetukikonyeko. Maybe in another video we can address it. Yes, that's right. Yeah, today again I introduce to you Dr Zalwango. Stacy. Great. Olwaleero ndowooza ndyogedde bulungi. Naye ng'olwaleero tugenda kwogera ku something that is actually ekiyinza tuyamba obulamu bwaffe bwonna ne tubeera balamu obulamu bwaffe bwonna. In the communities, in the hospitals, everywhere you go. And probably that is IPC. Omuntu ali yayinza okulowooza IPC kyeki? IPC. Dala kyeki? IPC first in full. Manyi abasawo bakikozesa nnyo ne bakomaawo. IPC is infection prevention and control. In other words, tuli mu kwewala buuka obuleeta obulwadde oba okwewala spread bwo okutambula bwe buba bubaddewo. Twewala entambula y'obuwuka okuva mu kifo ekirala okudda mu kirala. Yes. Confining in one place, control it and destroy. Okay. Actually, yes. So that is basically IPC. Ate IPC tet affecting amudwaliro mwaka. Wabula ne mu community. Newaka buli wamu kyandibadde kituufu okufolowinga engeri gy'osobola okwewalamu obuwuka buno kola ki. Kaakati ndi mu kyalo. Manyi abantu bagamba, in fact mu luzungu bagamba prevention is better than cure. So that is what we are looking at. Kakati Dr Stacy, ndi mu kyalo. Nsobola ntya okwewala ye ntegeera ntya nti wano waliwo obuwuka ddala ddala. Nsobola ntya okwewala obuwuka obwo ddala? Nze nandigambye obuwuka buli wamu. Yes, but there are those that are normal, we call them normal flora, obutalina nnyo harm. Then newabeerawo n'obukola ki? N'obuyina harm. Plus our bodies and immunity is different. So we simply have to be cautious about anything that can bring in any kind of infection. Yes, so buli wamu waliwo obuwuka. Okay. Kakati mu byalo tusobola tutya okubwewala? Mu byalo ndowooza tutandikire ku bintu bye tukozesa. Okay. N'ewantu we tubeera. Keeping the place clean. Okay. Sweeping, noyera ewantu wacaafu, we tuliiridde ne tulongoosaawo, we tukoledde anything ne tulongoosaawo. Kati waliwo nti obadde mu nnyumba buli omu buli ku makya alongoosa ennyumba. Nze wange nnongoosa buli lunaku. Okay. Yes, so tulongoosenga buli lunaku buli wamu. Then ne tubeera n'ekifo kimu we tusuula kasasiro. Yeah. Kasasiro avunda n'atavunda. Okay. Atavunda you can have a space wosobola okumwokyera. Yes, bw'oyokya oba ebiseera ebisinga abantu ababeera mu tawuni nga tebalina nnyo bifo ebyo binene. So bacollectinga kasasiro ndaba ne bamutwala ebimotoka ne bimutwala. So basically having an area of disposal oba woosuula kasasiro gwe tuyita buli muntu aba amanyi kasasiro kokozesezza akaboto kaki nabeerako obisuula ng'obisuula ewantu wamu. Bwe tuba tuvisitinze toilet, yes, a toilet has to be clean. Toilet terina kufaanana kye tukolayo. So nayo yeetaaga okulongoosa. Like we said, prevention is better than cure. Abantu abajja n'endwadde ezo eziva mu bintu tooyi biki bw'oba o maintaining ekifo ekyo nga kiri clean, you're not going to find these infections attacking you. Okay. Bw'oba ovuddeyo ng'omaze okukola emirimu gyaffe n'onaabako mu ngalo
I think it will be best tugenda kwogera ku community ne hospital. I think it will be best to illustrate tulina engeri gyosobola okunaaba mu ngalo engalo zino ne zitukula bulungi ate era nene mukyalo kakati musawo nze siri mu ddwaliro naye ndi mu kyalo nsobola kukozesa ki okunaaba engalo ng'omusawo bw'asobola okuadvisinga nti engalo zange zinaabisa bwenti oba nzikozesaamu okutukula n'amazzi bimala sabbuuni n'amazzi byokka kasitoba ne sabbuuni n'amazzi kimala oluusi amazzi gokka agali plain kale nago it is good enough but bw'ogattako ka sabbuuni kakola bulungi nnyo lwateeka okagattako n'okutta obuwuka oluusi amazzi gaffe mu kyalo gajjiramu nago obuwuka obwagu naye bw'onaakozesa sabbuuni ono ojja bba okimazi. tuwe advise ku bintu byetulya ku bintu ngeri ki gye tulina okukuumamu kozi bagamba nti omuyembe ogugye wali abagenda ku muti ne baliirayo buliizi. Kyandibadde kirungi olaba ebimera bino nebwogutaba nti muyembe waliwo advisinga nnyo abantu okulya vegetables nakati bugga biki naye ennimiro mwe bikulira n'ebiseera ebisinga tuzifuuyira abantu abamu balimi babimanyi eddagala lyetufuuyira ku bimera ate ebiseera ebisinga tebyetaaga kola ki kuliibwa so ebyo byonna fruits ofunye mucungwa ofunye ovacado kyandibadde kirungi n'obyoza bw'oba togenda bifumba oba bifumbako wandibadde okozesa amazzi getwetaaga okunywa oba amazzi amafumbeko amazzi nga mafumbeko n'oyoza bulungi ekyokulya kyo n'okiwoomerwa nga tolina kyeweeraliikiridde nti kigenda kola ki kulwaza. Maybe bajja teeka mu comment section kyonna kye banaaba bakyebuuzaako ekyo naye tugenze mu ddwaliro where are your best woli okusinga. Can we describe tusobola okwogera ku IPC in the hospital setting? Kino kiba kirungi genda community neemanya ensonga lwaki oluusi abasawo tuba tetwagala okwate ku kintu oluusi omuntu ajja nayagala akuyambeko ye nga ze nangalo ze okitegeera alese munne nayagala ye akuyambeko so n'ekyo kijja tuyambako abantu bano okumanya lwaki tukola ki. So IPC mu ddwaliro involves a lot of things as long as tuli mu kwewala spread of infection or either further spread or we are actually preventing it at all, and it has so many ways. Tulina okunaaba mu ngalo tulina engeri gye tusortingamu bye tukozesezza oba waste waffe which in the medical term we call waste segregation. We have those terms. I think we're going to look at each one of them, right? We have a way we decontaminate things. Oba byuma bye tukozesezza anything like that we decontaminate and sterilize them. Then tulina engeri gye twambalamu in fact ekyo kyekyandisoose tulina ennyambala yaffe abasawo era esobola preventinga either infection okututuukako ne tweprotectinga ate ne tuprotectinga n'abalwadde abalala kubanga wali abasawo bangi abakwatiddwa obulwadde in the essence of helping. Tulina bangi abakwatiddwa n'abatufuddeko in fact nabo gye bali. So eyo IPC tuyambako to protect ourselves and protect the other patient and the different kinds of people. Ojja kuvako ono omulwadde olabe noono olabe noono omusawo ava ku duty ng'alabye abantu abasoba mu even 20 or even 100 in some hospitals. So kisinziira byonna tubigoberera. Wandyagadde tutandikire ku ndowooza tutandikire ku nyambala. So bye twambala bingi era birina emigaso egy'enjawulo naye nga omugaso ogusingira ddala is infection eno okutuukako kiba kizibu. Tulina mask respiratory masks nazo zirimu ebika but I think my fellows really understand that a lot. So mask abantu abasinga bazitegeera kubanga covid yatuyitinga awo buli omu n'ategeera abatali basawo n'abasawo. So we have masks, we have goggles or face shields. Tulina gowns waliwo gowns etusobola okwambala
there's some outbreaks even when it's not, but you are suspecting it. So we have those full cover gowns, sobola okwambala ng'omusawo, sobola okwambala gumboots or even closed shoes. Nazo zikuyambako by the way. That is why abantu abasinga beebuuza nti naye abasawo bambala nnyo engatto ezikoze ekyo eziri closed nga zibikka, kubanga era kituyambako okwewala obulwadde buno bw'osobola oba okulinnyamu oba okukola ki nekitukabaringako. Gloves, ne gloves nazo zirimu ebika, surgical and the clean gloves, examination gloves, era nazo zituyambako kuba tojja kukwata ku muntu directly, oba bw'oba oyina by'osootinga era togenda bikola ki kubikwatamu directly gwenga gwe, kuba engalo zino nazo oluusi si ntuufu nnyo. So tulinayo naki, yeah, I think that is basically it. Tulina aprons, tulina caps. So omusawo asobola okwambala yenna neyeebikka yenna n'abuliramu n'asobola okukola ekyetagisa okutaasa obulamu. But most commonly, at least omusawo, tewali musawo asobola kwerabira giraavu ng'agenda okukwata ku muntu. Sinnamulaba. Ngeri ki gye tusobola okwewalamu, tutunuulira abatulaba tutunuulira engeri gye tusobola okwewalamu entambuza y'obulwadde oba entambuza y'obuwuka obuleeta obulwadde okuva mu kifo ekimu okutuuka mu kifo ekirala. Abasinga bagamba nti we are carriers of those infections because zisobola obutasobola kwetambuza kuva wano mpaka mu tawuni nga muntu yekka yagitambuzizza. So this is a sensitive topic gye tuli mu kwandolinga, era ndowooza buli omu yalyetaaza abitegeere bino bye tuli mu kwogerako. So musawo, twogedde ku nnyambala y'abasawo, naye abasawo balikoze batya wests zaabwe? Ebyo bintu ebimu byogambye ndowooza bw'obyambala oluusi bifuuka wests. Yes, bimala ne bifuuka wests. Tulina engeri gye tubyambala, tulina n'engeri gye tubijjako. Tumala okubijjako tubisuulawa, omusaayi tuguteekawa, ye bwe tuba tugenda kwandolinga omusaayi twambala tutya? Ebyo bintu ebyo byonna byonna ndowooza abasawo abaliko n'abantu ab'omu byalo balyetaaze, kubanga waliwo mikwano gyange gye nalaba egya booda ng'omusajja bamukoonye, ye oli omusajja n'ava eri lwakuba ayagala kutaasa bulamu. Waliwo abantu abeekisa ennyo bwe batyo, lwakuba ayagala kutaasa bulamu n'akwata bukwasi omusaayi we gugira n'apulesingawo. Kye nalaba nga si kirungi, kubanga obuwuka busobola okuyingira nga ggwe ate n'otandika okubutambuza wano newali. Yes, kaakati basawo how are they supposed to segregate their wastes in the hospital? Waste segregation. In fact, nainayo n'omulwadde omu eyambuuza naye musawo nga mulina ebibaketi bingi, ye yabiyita n'abibaketi ku ddwaliro. Ku ddwaliro. So this is their chance. So tulina kyetuyita color coding of the waste. Tulina red bin, oba gye tuyita emyufu. Yellow yeki kyenvu, netubeera ne black, netubeera ne grey. Ebiseera ebisinga ogenda sangawo either a box or a plastic enclosed bucket with a hole. Abasawo bo bagiteekera, which we call the sharps box. Then tulinayo ne bin endala, kale oluusi muyinza obutagiraba kuba ebiseera ebimu tugiteeka ate mu pharmacy. Ya brown. Yes. So momwe tusuulamu eddagala mubanga li expiring oba ki. So that one is teri nnyo common mu maaso g'abantu because it is more common to the people that are in the pharmacies. So tugenda ku zino ennya ttaano zetulinawo. Black genja okusooka. Black ekwate ku buli omu n'aba community. Bw'oba ozze n'omulwadde wamuguzayo ku soda, abalwadde babaleetera nnyo ku menvu, biki eyo bini yammwe. Bw'oba omaze okunywa ku mazzi n'osuulamu akakebe. Akakebe kano tekalina nnyo buwuka, kye tuyita non-infectious waste. It doesn't have so much, not soiled, tekuli fluids ziva ku mulwadde. Eyo yo gy'oba onoonya, ne bw'oba muntu nga obadde just ozze ku visitinga mu ddwaliro, eyo terina nnyo ttaba. Terina. Ne bw'onaagibikula, ne bw'onaakola ki. Weewaawo amalwaliro fenna we have closed bins, but you may even find an open one. As long as it is black, it is okay. Bipapula, biboxi, fenna mwe tuteeka. N'abasawo bw'aba bifudde akadagala kabadde mu box eno terina ttabu, era akola ki
agiteeka omwo. Then we go in for the yellow. Yellow gye tuyita infectious waste. Nti grave eno ekutte ku muntu abadde ne sweat. Ebintu ebiwe bityo. Omusawo abadde ayambadde nga bye twogeddeko naye tebiriiko musaayi tujja biteeka omwo. Nga bibeera mu environment ebaddeko omulwadde yennyini tujja biteeka omwo. As long as ekyo tekiriiko musaayi naye ate nga kirina fluids zino endala ezikibaddeko oba obwo bukotoni bwe tuwa abantu nga omufumiseeko n'oteekako naye nga tekali soiled. Yes, tusobola okukateeka omwo. Obadde ogenda kugira n'omulongoosaako ewasooka akakasooka tonnamufumita n'oteekako waliwo alcohol, let's say, yes, or use any disinfectant, no you say want, we use that bin. Then we have highly infectious waste, which goes in the red bin. Now yellow and red to the other public people are very dangerous bins. Yes, they are not good. Ategeeza omuntu ava mu community nga si musawo talina kwesembereza yero na red okujjako nga katugeze ayina omusaayi wagusiimudde linnyako suulamu gireke nga mbikke kuba mulimu n'obuwuka which we call aerosols that ng'ojja kubikkula bufumuuke mu mpewo butambule. So we use those bins with a lot of care. Yes. Meaning IPC ono mu ddwaliro ta affectinga takwata ku basawo bokka. Si bokka. Wabula akwata ne ku balwadde because kyewasoose tugamba kya byakulya biki. Yes. Era gwe oba n'ekyokulya kyoyagala osuula weewale red giveeko gibuuse amaaso, weewale yellow genda ku black eye. Naye bwe wabaawo ekyetaagisa ekiseera ekisinga tubala abasawo tubagaana nnyo okukwata ku bintu. Oba olumu kugamba abantu ne bawulira bubi ng'ozze n'omuganda ngenda kukebera ku mulwadde mbadde nsaba mukole ki mufulumemuko abamu tebakitegeera naye ebyo ku bimu ebituleetera okukola ki okugoba abantu bano. Kakati so red buli kintu nga kiriko omusaayi oba nga kirimu omusaayi. Laboratory omusaayi gwe tubajjako ne tuteeka mwobwo obukonteina gwe mulaba tugusuula omwo. Buwuka bungi obuyita mu misaayi bungi nnyo oba ne omuntu asesemye oba okudduka n'okwo byonna tugenda biteeka omwo. Then waliyo kali kenkugambye ka sharps nooza tujja biraga ku bantu ebintu ebimu bitegeerekeka nnyo nga omuntu oba akirabyeko. So ndooza tujja biteekayo nga tugenda mu maaso. So tulina akabokisi ako ketuyita sharps box kasita akantu kaba nga kasobola okufumita oba okusala. Actually nawulyako abasawo abamu nga bagamba nti safety box. Another term. It's another term that we use. So mulimu obozze na mwana n'omulaba nga ate agenda ku kabokisi ako agezaako nedda tomukkiriza. Bingi ebisobola okuviira mu ki mwekyo. So ffe obuyisa obwo bwe tukuggyeko olw'empiso gye tukozesezza tugenda gisuula mu safety box eyo oba sharps box or sharps container. Waliyo ezo zireereza plastic naye era zibeera tightly closed. Though most of us actually use boxes. So ze tukola ki basically waste segregation ekolerawo ate era netusobola okubitransporting era ng'abasawo netukola ki nekubitwala mu main area gyetukola ki gyetusuulamu. Waliyo n'abalala tulina pits. The pits I will not talk about them here, but I believe the basawo know what we use them for. Yes, ndowooza waste segregation weewo wetumukozeseza. Okay. Mu ddwaliro tomala gazunga. Buli wantu w'okwata weegenderezeewo kubanga wayinza okukuviirako gwe azze nga oli mulamu mu ddwaliro okutwala obulwadde. Boxi zino zibeerako boxi z'abadde ayogerako zendabyeko oba zenjobalaga zibeerako w'olinnya neyeebikkula n'oteekamu ekyo kintu so n'otakozesa ngalo zo kuba w'okwatako era oyinza okuvaako n'obulwadde obulala. Kirungi nnyo kyakuyiga ky'amaanyi. Kaakati musawo webale nange neyanziza okujja wano okugezaako okusharinga temanyiiko tetunnakoma
tuvudde ku engeri gye tusobola okusegregatingamu kasasiro twalabye ennyambala yaffe kaakati waliyo ekintu ekikulu ennyo kyewayogeddeko nga tukyali mu community oba mu byalo kwe kunaaba engalo. Abasawo abasinga bendaba nze naliko mu ddwaliro erimu nga ddene ndaba omusawo ng'ali mu kulya biscuit yagenda nagula biscuit but without washing hands. So nsaba otunnyonnyole when do we as abantu aba bulijjo bwe tunaaba engalo nga tuyingira mu ddwaliro oba buli wamu tunaabirawo because bwe tuyingira mu malwaliro agamu nga tulaba buli wamu byokunaaba ennaku zino buli wamu kasenge kogendamu kabeeramu ekyokunaaba mu ngalo. So ddi ffe nga ffe abalwadde oba nga bakeyateekasi tetulina okunaaba mu ngalo era ddi abasawo bwe balina okunaaba mu ngalo ekyo ntusuubira tugenda kikola practical naye sooka oyogere ku kyabalwadde. Kaakati nze nandigambye omanyi situation eyo yaliwo yatuyigiriza nnyo so gwe buli lwojjukira nti neetaaga onaaba mu ngalo naaba mu ngalo kuba engalo zino zikwata wangi and sometimes you do it subconsciously nti engalo zino zezigenda okugezaako okutakula mu maaso zezigenda okulya zezigenda okukola kiboga tonnalya naaba mu ngalo ate buli lwo every time you try to remember kitegeeza oba omaze akabanga nga tonaaba mu ngalo lwobeerawo nojjukira neetaaga nno okusaba kiba kitegeeza oluddewo okusaba. So we attach it to that bwe kasita ojjukira nti weetaaga onaaba mu ngalo ate kati era still amalwaliro gonna galina station enaaba mu ngalo ng'oyingira oba kyozze nakyo eri tetukimanyi naaba mu ngalo oyingira mu ddwaliro bw'oba ofuluma naaba mu ngalo. Kale tugenda mu kanyomero kakutulaga ku ngeri gy'osobola kunaaba ngalo abasawo zogenda tulaga nti nga wakisete nze tunaabe ddi kale ngambye buli lwe tujjukira naye waliwo n'ezo moments nti bw'oba ova ku encountering area oba environment ebaddemu omulwadde naaba mu ngalo bw'oba ogenda kukwata ku mulwadde bw'oba ova kukwata ku mulwadde ng'onaaba mu ngalo bwe bityo so n'ezo nazo gyeziri you can also think of those oba nga tonnakola procedure yonna omusawe before and after a procedure you have to wash your hands. Okay. Andowooza katugende mu demonstration zogenda tulaga omusawo ateekeddwa okunaaba atya engalo then owekyalo ye ateekeddwa atya okunaaba engalo otukopa because it is the best way. Engeri gye tugenda okubalaga batukope kubeera nkimanyi abantu abasinga bagamba abasawo nga balwawo okulwala buli kiseera buli lwajja mu ddwaliro asanga gwe ng'oli mulamu tekeye yakalwala emirundi n'emirundi so ndowooza bakope ku ezo ways they can learn. Okay. As you can, okay? Then onaabe engalo zaffe bw'owulira nga gw'owulira tonnatukula bulungi you repeat the same process and after close your tap. Osobola okukozesa handkerchief just like I'm going to do although it may be off camera or you can use a hand towel oba zino zennyini n'ozireka ne zi air what we call air drying. They will get dry. Tewetaaga that to splash. Just let the hands be there and dry. So maybe Mr. Emma, what we had forgotten to talk about or what we didn't highlight about is also how abasawo get cleaning different surfaces and stuff, decontaminating and cleaning other areas. Ebiseera ebisinga tukozesa jik. Jik is a really it's a very good disinfectant. But it depends on the concentrations that we have. If we are cleaning surfaces, we use 0.5. If we are going to clean, in fact, even body, we use 0.05. But sometimes it requires mixing depending on the concentration you have. So tukwata the concentration gye twagala ne tugigabanyamu
kugabanya is dividing. We divide it with the available joy now, then you subtract 1. Now the one you get, the answer that you get is the ratio you use to mix this G, and then you can use it for either cleaning decontaminating the surface, disinfecting surfaces, or even instruments. Ebintu byetukozesa ku bantu, we clean them thoroughly. And most of the times we use the 4-bucket system. Still use jik and soapy water and clean water. Netusobola okulongoosa ebintu bino. We sterilize them mu byuma kusinziira ku kyuma kikyolinawo, but most hospitals use autoclaves. Netukozesa autoclave netu be making her ready for another patient. Very sterile and good for use in a very good way. Omuntu naaba nga tetusobola muwa ate other infections other than what they came with. Nawe bigambo ebisembayo. Ebisembayo twekuume, kataleke twekuume endwadde. Njogereki, give me something to say. Norin. Yeah? Twekuume endwadde ez'enjawulo. Naffe twafuuka basawo to save you. And also, eddwaliro si lya balwadde bokka. Eddwaliro lya buli muntu. You can come for a general checkup, right? You come and see. Nojja netukola those examinations ezisookerwako, netukupima pressure. We screen you for other things. Netukupima pressure. Pressure is a silent. Hypertension is a silent killer. So bwe tupima ka pressure netusanga oba kali wansi oba kali waggulu, netuku advisinga accordingly. Nojja newepimako sukaali, prevention of diabetes and other screening things. Abantu aba planning okuwasa n'okufumbirwa. When you get your partner, you come for premarital screening. Sickle cell disease, we screen you for those things. HIV, it would be really good for you to know your status. N'otagenda na muntu gw'otamanyi bw'ayimiridde, kuba abantu tetubakebera na maaso. Yes, so we have to take care of ourselves. Netwekuuma, netwerabirira emibiri gyaffe ne gibeera miramu. So mu ddwaliro temuleeta balwadde bokka. Buna waba wewulira bulungi, tetwandiyagadde okukebera n'owekakasa status nga bw'oyimiridde, n'obeera bulungi n'otambuza obulamu bwo mu ngeri eyetaagisa. Yes.